Hey, hi Anh everybody. anh muốn chào tất cả mọi người. It's so great to see And you this all. yeah, and the American Center is also in blue, very blue today. Yeah, I can see that. Yeah, That's great. yeah. So, do you want to say something to your Yeah, audience? sure. Yeah, it's so great to be in front of so many people who are dedicated to helping those of us on the autism spectrum to lead fulfilling and productive lives. Anh nói là rất là hân hạnh được gặp rất là nhiều người, những người mà rất là tận tâm trong việc chăm sóc và nuôi dạy cũng như là giúp người tự kỷ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. And I look forward. I look at this as just the beginning of a lot of close collaboration in making fulfilling and productive lives for people on the autism spectrum the rule rather than the exception. Anh nói rằng ở đây chỉ là bước đầu tiên trong cái việc hợp tác với Việt Nam để giúp các bạn là có thể giúp người tự kỷ có thể có một cuộc sống có trọn vẹn, có ý nghĩa hơn. Và hy vọng là cái chuyện là người tự kỷ có cuộc sống như vậy sẽ không phải là một ngoại lệ nữa mà sẽ là một quy luật tất yếu. I look forward to giving my presentation with the generous help of our translators and and then answering questions afterwards. Và như chương trình chúng ta sẽ bắt đầu bằng là đoạn là tôi sẽ có bài trình bày, sau đó thì là chúng ta có thể hỏi trực tiếp với anh ấy. Okay, so All right. let's play the presentation now. Okay, that sounds good. Thank you. It's time for mọi người có thể đặt câu hỏi, có thể giơ tay đặt câu hỏi cho anh ấy từ câu nào mình các bạn nhé. Em cũng là một giáo viên chuyên dạy về các trẻ em đặc biệt, thì em muốn hỏi anh có thể tư vấn rõ cho em hơn về cách mà giúp cho trẻ có thể đặt câu hỏi một cách hiệu quả đối với người xung quanh, bởi vì chúng có thể các em rất là giỏi về bắt chước trả lời, hoặc là có thể ngại lại những cái lời của người lớn, nhưng mà để mà chủ động mà giao tiếp nói hỏi người lớn thì rất là khó. Ví dụ như là muốn hỏi là bố đâu mẹ đâu, hay là muốn làm cái này như thế nào, thì các em không bao giờ chủ động đặt câu hỏi được. Thì có cách nào để mà nâng cao cái khả năng mà tương tác bằng việc đặt câu hỏi đối với những người xung quanh, đối với cái trẻ nhỏ không? I'm a teachers, special education teachers, and I like to seek your advice on how to encourage children with autism to make questions. Usually they are good at modeling or repeating what adult or their parent teach them, but they are less likely to be active in asking, to be proactive in asking questions to get information. Yeah, this is very common, and the way to go about that is to have the child request things that they want in the best way that they know how to communicate, which might be through sign language, it could be through pictures, it could be through speaking. And it's important to make sure that you don't exceed the child's ability to communicate. Can you give a pause so that we can translate? Okay. Thank you. 2 or 3 sentences are good enough for us to. Okay. Thank you. Anh trả lời là đầu tiên mình nên cho trẻ, cái chuyện này rất là hay gặp trẻ tự kỷ, và anh nói đầu tiên là nên cho trẻ yêu cầu một thứ gì mà trẻ thích. Thì là trẻ giao tiếp bằng kênh nào bằng tranh hay bằng lời, thì mình sẽ giúp trẻ yêu cầu cái mà trẻ muốn cũng bằng cái phương tiện giao tiếp đó. Okay, go on, Stephen.
So it could be something very simple, like the child wants a break or a toy or some food, something that the child wants. And you need to provide that child a way to communicate that need or that want. Anh gợi ý là nên bắt đầu bằng những cái vật gì trẻ thích như là đồ chơi, đồ ăn, những cái gì hoạt động gì trẻ thích và cho trẻ phương tiện để giao tiếp lại, ví dụ như tranh hoặc là nếu mà trẻ nói được thì thôi, hoặc là có thể đánh ra chữ cái gì đó, cách phải có công cụ để trẻ thể hiện để giao tiếp. Keep going. And pretty much to get more specific, I would have to see the particular situation. Và anh nói là có lẽ là phải vào trường hợp cụ thể hơn nữa thì anh sẽ có những lời khuyên cụ thể hơn. Hi Stephen, I'm a mother of a student boy. He is 3 years old. At home, I usually play with him, and I apply ABA method to play with him and to teach him something I want. But I have a question that when I play with him, he wants to play by his way. I see that sometimes he's really intelligent and he has a colorful imagination. I don't know whether I should play with him by my way or play with him by the way he likes. Well, I think the best way is to begin playing with him the way he likes, and then making very, very small changes and modifications towards making changes. Tôi nghĩ là nên bắt đầu là chơi theo kiểu trẻ, sau đó thì mình thêm dần dần những biến tấu nhỏ dần. So I will provide an example. Let us suppose you have a child who is lining up blocks, one after the other. Ví dụ như là trẻ của bạn là chơi trò là xếp những cái hình khối, cái thành đường thẳng. So what I might do is getting close to the child, not too close, but also not too far, and I would also start lining up blocks right next to him. Việc tôi sẽ làm là tôi sẽ tiếp cận lại gần bạn, không quá gần, cũng không quá xa, và bắt đầu là xếp giống hệt bạn như thế. Then what I might do is move one of his blocks just a little bit out of alignment, and then of course he will move it right back. Và sau đó tôi sẽ đặt cái hình khối hơi lệch ra khỏi cái đường thẳng một chút, và chắc chắn là con sẽ đầu xếp lại cho nó thật thẳng. And what I'm doing is I'm establishing a connection. Và tôi sẽ thiết lập một cái kết nối với bạn với trẻ. Then what I might do is become the hoarder of all the blocks, and he would come to me to get blocks. However, it's important to become the provider of blocks, not someone who keeps blocks away from him. Và tôi sẽ cầm tất cả cái đống xếp hình đó để cho trẻ đến để xin tôi, và tôi sẽ đóng vai là người cho trẻ chứ không phải là người lấy cái hình khối của trẻ. After some period of time, maybe I would take some toy cars and use those blocks as a road. Sau khi chơi theo kiểu đó một lúc thì tôi có thể là lấy ô tô ra và chơi trò là lấy những cái hình khối đó để xây thành đường đi cho ô tô. At a later point, I might even turn one of my blocks sideways to connect to his line of blocks. Và có thể là tôi sẽ nối những cái hình tôi xếp với những cái hình mà trẻ đã xếp. And drive my car onto his line of blocks just for a couple of seconds and then bring it right back.
Và tôi có thể cho trẻ chạy theo trên những cái đường hình khối mà trẻ đã xếp. Sau đó thì lập tức là cho trẻ cho xe chạy ra khỏi cái đường. And in that way, I'm establishing communication, and I am moving from parallel play to interactive play. Bằng cách đó tôi thiết lập được sự kết nối với trẻ, tôi đã chuyển từ chơi song song sang thành là chơi tương tác. Thank you for your answer. You're welcome. Chị đã hỏi trong cái này trước này cái camera cho anh nhìn thấy cho dễ. Anh nghĩ là chị là người mẹ của con thì con em 14 tuổi và đến tuổi dậy thì em muốn hỏi anh trải qua cái giai đoạn dậy thì của anh kiểm soát như thế nào về cái việc là khám phá cơ thể, về việc là khoảng cách đối với cả những người khác giới. Yeah, hello, I'm mom of teenagers who is reaching his puberty period. Hello, can you hear me? Yeah, could you repeat that again? Because I didn't quite hear it all. Okay, so hello, I'm mom of a son on the in his teenagers, and he's reaching his puberty period. Oh, okay. Okay, so he would like to have your to hear your experience of your own puberty. Oh, okay. Yeah, yes, I can provide that. Yeah, and how you can control your feelings, and how you can manage to how you explore new things happens to your bodies, how you can keep distant from the opposite sex people like ladies. And, Yes, this is very important. The experience of going through puberty for people with autism varies greatly between people. can you repeat the last quote? Sorry, I missed it. Oh, sure. There is great variation between the experience of puberty between people on the autism spectrum. Cái trải nghiệm trong giai đoạn dậy thì của một kỳ vô cùng là khác nhau, từ một khác. And actually, preparing for puberty is something that should start very young. You need to prepare your mind or you need to prepare for the puberty. You have to start very early. And it begins with what I call body literacy. Chuẩn bị cho các con từ sớm khi các khi còn nhỏ, có những cái cảm nhận về cơ thể của các con. Là phải dạy về cơ thể từ rất là sớm để các bạn ấy có giáo dục về việc dạy về cơ thể từ rất là sớm. And what that means is teaching the child about their body and the parts of their body very early. What do you mean by early? Oh, it could be as early as even 4 or 5 years old. The head, the hands, the nose, the stomach, and everything else. Thì chúng ta sẽ phải dạy trẻ từ rất sớm, thậm chí là 4-5 tuổi về các bộ phận trong cơ thể. And what I'm going to do is I'm going to show you a PowerPoint that's used by the Boston Higashi School, which is very helpful in teaching a person about their body. Thậm chí tôi có thể chia sẻ với chị là ở trường Boston Higashi thì họ có một cái bài trình bày rất là hữu ích để dạy trẻ về nhận thức về cơ thể mình trong giáo dục giới tính. And here it comes. Đây là cái bài trình bày mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Động chạm đến cơ thể. So here is the PowerPoint they use, and this is for people. This is for children with autism who are
severely to moderately affected. Bài trình bày này là để dạy cho trẻ kỳ từ nặng cho đến vừa về giáo dục giới tính. So it begins Đầu tiên là with, this one is for a boy. bài trình bày này dành cho con trai nhé. And as you can see here, he is learning about his body. Và họ nói chủ yếu về cơ thể của trẻ. And the idea is that his body has changed a lot over the past years. Cho trẻ thấy rằng là theo thời gian thì cơ thể trẻ thay đổi rất là nhiều. And these are some of the areas where changes occur. Và đây là những nơi những khu vực trên cơ thể có thay đổi rất là nhiều. And it also talks about the private areas of the body. Và thậm chí là nói cả về những phần rất là riêng tư. So it's important to differentiate between, you might say, public areas and private areas. Và sẽ để phân biệt là những bộ phận cơ thể nào là có thể cho mọi người nhìn thấy, nhưng có bộ phận là chỉ có mình là biết thôi. Dạy trẻ phân biệt vậy. And the idea that it's okay to touch your body, certain parts of your body, when people are watching. Và có thể dạy trẻ là có những bộ phận trên cơ thể thì có thể sờ vào được. And it's okay to touch private areas as well, but not when people are watching. Có những bộ phận cơ thể có rất là riêng tư thì có thể sờ được, nhưng mà không phải khi mà có mặt những người khác đang nhìn thấy mình. And also the idea that touching these private areas may create some very different feelings. Và nói cho trẻ biết rằng là khi mà sờ vào những bộ phận quá riêng tư như vậy có thể dẫn đến những cái cảm giác rất là khác biệt. And that it's perfectly okay to do so. Và điều đó cũng không vấn đề gì. And there's also discussion as to where it's appropriate to touch private parts of your body. Và còn nói rằng là khi nào, ở nơi nào thì bạn có thể sờ và những phần rất là riêng tư chỉ của riêng bạn. And there's also some description as to what happens when you touch parts of your body, in this case the penis. Và họ có nói rõ là khi mà mình sờ vào những bộ phận đó thì điều gì sẽ xảy ra, như ví dụ như trong này là họ có nói là điều gì sẽ xảy ra khi sờ vào những bộ phận của bánh trai. But it's also important not to touch these areas when people are watching. Và trong này nó cũng hơi là dạng câu chuyện xã hội, sẽ nói rằng là tôi sẽ không sờ vào bộ phận sinh dục của tôi khi mà có những người khác ở đó nhìn thấy không. And it's very important to be very specific about these areas. Và khi mà dạy trẻ này thì nó rất là cụ thể là bộ phận nào. And just a reminder as to where it's okay to touch yourself. Và vẫn phải nhắc lại rằng là việc sờ vào các bộ phận riêng tư đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. And what this PowerPoint suggests is that we have the tools to teach relationships, sexuality, and understanding your body when one matures. It's just a matter of using them. Qua cái bài trình bày bạn vừa nói thì nhấn là tất cả những chủ đề như là về giáo dục giới tính, quan hệ, nói chung là chúng ta đều có công cụ để dạy trẻ. Chỉ có là chúng ta. And I think the biggest challenge we face is that a lot of people are embarrassed to talk about these things. Có thể là cái trở ngại là có thể một số người sẽ cảm thấy ngượng khi đề cập đến cái chủ đề nhạy cảm như vậy. So I hope this answer helped. Tôi hy vọng là phần trả lời của tôi hữu ích. Thank you. Chào bạn, tôi là mẹ của bé 4 tuổi, cháu tăng động. Thì qua cái bài thuyết của ông thì tôi thấy rất là hay về vấn đề là
phải nói cho cháu sớm biết về cái điểm mạnh và điểm yếu của con ngay từ lúc còn bé để con có thể tự bảo vệ mình, có thể nói được, tìm được cái cảm thông của người khác nhưng mà dần lớn lên nhé. Thế nhưng mà có một vấn đề là ở Việt Nam thì cái vấn đề về tự kỷ thì mọi người vẫn chưa hiểu sâu. Nhiều khi thì tôi vẫn bị cảm giác là ngay khi thể dạy bé chị cháu để hiểu được em của mình thì rất là sợ là cháu bị kiểu dán mác hiện, nghĩa là không hiểu được hết cái ý nghĩa, cái điểm yếu của em để thông cảm, mà dễ là em sẽ bị ám ảnh từ đấy từ lúc còn nhỏ. Và thì tôi không biết là để mà ngay trong cái ngôi nhà nhỏ của tôi có thể bắt đầu nói với con nhỏ của tôi như thế nào, với là chị của bé và những người ta làm sao để sinh hoạt. Hello, mom of the son is ADHD. Yeah. So your son is 4 years old and he has ADHD. It's ADHD but not autism. So hello, mom of the son with ADHD. He's 4 years old, and I really enjoy your presentation on how to create a self-advocacy plan, how to disclose the strengths and the challenges to outsiders to seek support. But my concern is that if we disclose the condition, sometimes it may lead to kind of generalization stigma, and that the child has that label, and that may develop a kind of stigma towards them, especially in Vietnam when the understanding about autism is still poor. Yeah, when disclosing when telling a child they have autism, it's important to describe it in a way that is developmentally appropriate for the child. Khi mà bạn dạy trẻ nói về tình trạng của mình ấy, thì cũng phải dạy theo phù hợp với độ tuổi của trẻ. Cách nói là phù hợp với độ tuổi của con. So let us suppose we have a 5-year-old child who has a meltdown because the bus was an hour late. I'm sorry, because suppose we have a 5-year-old child who has a meltdown because the bus was an hour late. Tức là có một cái trẻ cảm thấy rất là khó chịu khi mà cái xe buýt đến muộn điểm. What I might do is, after the child has completely calmed down, I might refer back to when he had this difficult time and talk to him about how different people have their brains wired differently. Tôi nghĩ rằng là cách này của tôi là sẽ đợi khi nào trẻ bình tĩnh trở lại, sẽ nói chuyện với con rằng là có những là mỗi người có thể là phần não ấy, cách kết nối trong não có thể hơi khác nhau một chút. And this is why you are so good at these things, but maybe some other things such as waiting can be very difficult. Và có thể là mỗi người giỏi mạnh một mặt, có thể con mạnh một mặt khác, nhưng mà có vẻ như là cái khả năng đợi chờ của con thì là không phải điểm mạnh, con là yếu của con. And it also explains why his friends or his brother or sister might be good at different things but have difficulty with other things. Như vậy là chị con này, những người xung quanh con này cũng có thể là giỏi một số thứ nhưng lại gặp khó khăn ở một số mặt khác. So I would not talk about autism at that time, but what I would focus on is the idea that people have differences. Ở độ tuổi đó tôi sẽ không nói với con về vấn đề của tôi sẽ nói đến vấn đề là khác biệt, mỗi người đều khác biệt cả.
And that would be the beginning of a conversation about telling a person on the autism spectrum that they have autism. Đó là cái bước khởi đầu của cái quá trình dần dần nói cho trẻ hiểu trẻ có tình trạng tự kỷ. Hello, can you hear me? Okay, yes, I'm working in the education field, and I'm very interested in how to help autism children, and especially in the very young stage, especially under 3 years old. That's why my most interest and concern, because I know that in Vietnam that a lot of people are wrongly diagnosed. Kids just slowly develop in terms of speech or mobiles and stuff like that, and they conclude that these children have autism, but in fact they just slow on development. As you know, some children are slow and some are faster. So my concern, and I would like to have your advice, is how early can we diagnose children with autism, and any early methods like I read on hydrotherapy, and also something like infant massage and early sensory play could help with children under age of 3 and suspect to have autism, with a more stable development in health, and obviously in a more stable mind. So I would like to know your thoughts and information on that. Thank you. Yeah, sure. At this point, the youngest that children get diagnosed with autism is about 2 years. Câu hỏi của bạn ấy là tôi là làm trong lĩnh vực giáo dục ạ, tức là giai đoạn sớm, trẻ tuổi sớm á, thì là tôi rất muốn hỏi là thứ nhất là trẻ tự kỷ là ở Việt Nam hiện giờ tình trạng là chẩn đoán sai rất nhiều, nên tôi muốn hỏi ông là hiện giờ là trẻ tự kỷ có thể chẩn đoán sớm nhất là bao nhiêu tuổi, thì anh ấy có trả lời là 2 tuổi. Before that age, it may be possible to determine if a child is at risk of having autism, but it is not possible to make a reliable and valid diagnosis. Trước 2 tuổi thì có thể thấy trẻ có nguy cơ tự kỷ, nhưng mà chưa thể đủ để khẳng định là chắc chắn là trẻ là tự kỷ. Now there are many therapies and techniques that can be helpful to children with autism. Bạn ấy có hỏi về cách thủy trị liệu gì đó, thì massage cho trẻ sơ sinh thì anh có trả lời là về trị liệu cho trẻ thì đúng là có rất là nhiều. We have some of the more well-known approaches, such as ABA, TEACH, Miller Method, Daily Life Therapy, RDI, and floor time. Và trong phần trị liệu cho tự kỷ thì một số cái cách chữa mà rất hay được nhiều người biết đến thì là ứng dụng phân tích hành vi, floor time, TEACH, Miller, Daily Life, tức là trị liệu trong cuộc sống hàng ngày, Daily Life Therapy. And there's also a number of techniques, such as massage therapy, hippotherapy, and all kinds of other techniques that can be very helpful as well. Cũng có những cái kỹ thuật giúp trẻ, ví dụ như là massage hoặc là dùng thủy trị liệu như bạn nói, cũng có thể góp phần giúp trẻ. Because the autism spectrum is so wide and diverse, that suggests that different approaches are going to help different children. Vì là cái tự kỷ, cái phổ nó rất là rộng, cái sự đa dạng trên phổ rất là nhiều, đâm ra là kể cả trong cách can thiệp thì cũng phải có những nhóm trị liệu khác nhau giúp những trẻ khác nhau. No one approach can help every child, and not every child can be helped by a single approach. Không có cách trị liệu nào giúp được tất cả các trẻ, và không có trẻ nào chỉ được trị liệu bởi một cách.
what that suggests is that we need to become familiar with a number of approaches and then match best practice to individual needs. Hiện giờ cách là chúng tôi vẫn hay làm là biết đến một số những cách trị liệu chính và cố gắng xem là nó phù hợp với cái nào phù hợp trong số cái nhóm mà mọi người hay biết đó với từng trẻ hoặc từng trường hợp. And this is an area of my research. Và đây chính là lĩnh vực mà tôi làm nghiên cứu. Thank you. I want to share you some experience in Vietnam. Normally, we send our children to the kindergarten every day and spend some hours per day to send them to the special center. And at home, we teach them at home. But I have listened that you do some research. Have you ever implemented projects related to autism and the way to interfere with the autism children? I guess I think the signal has a problem because I didn't get the whole question. So if you could ask it again. Okay. I mean that we the parents of autism children have to pay a lot of money and have to spend a lot of time for children per day. Give them to the kindergarten, give them to the special center, and teach them at home. But we don't know the way is the best way for them. So I want to ask you that. Do you have implement any projects to give the parent the way to contact with the children? This is an area that needs a lot more research, and I think the best way to begin that is to look at introductory information about the different approaches. I wrote about these approaches in Understanding Autism for Dummies, but at this point it has not been translated into Vietnamese yet. Câu hỏi của bạn như là cái cách tốt nhất để bố mẹ giúp can thiệp cho con, và anh có trả lời là đây là một cái lĩnh vực anh đang còn nghiên cứu, nhưng mà một trong những cách bạn có thể làm ngay là đọc đi cái phần giới thiệu về các phương pháp can thiệp trong cái quyển là hiểu về tự kỷ dành cho người. Tiếng Anh nó gọi là Understanding Autism for Dummies. Nó có cái series sách là Dummies ấy. Thì anh có viết một quyển là Understanding, hiểu về tự kỷ, và nó rất là kiểu viết cho người ngoài để biết cái gì thì không thể hiểu được. Thì anh bảo là rất tiếc là giờ sách chưa được dịch sang tiếng Việt. Bạn có thể tìm hiểu, bạn đọc được tiếng Anh mà có thể tìm hiểu thì sao? Xin chào, cảm ơn ông vì bài trình bày của ông rất là hay cho chúng tôi một cái nhìn xuyên suốt từ trẻ còn nhỏ đến khi mà trưởng thành có công việc. Và bây giờ tôi có một trường hợp con tôi là năm nay là 12 tuổi. Cháu có cái câu hỏi nó hơi chi tiết một chút, nhưng mà nó mang lại chúng tôi rất là nhiều khó khăn để giải quyết vấn đề này, cho nên tôi vẫn muốn hỏi ông là con tôi nó có tạm gọi trong tiếng Việt để gọi là mắc một cái bệnh hoàn hảo, có nghĩa là khi mà con đến trường thì có một bạn là thích nghe không chơi với cả con nữa, thì con phải nặng đòi bạn đấy bằng được và mất rất nhiều thời gian, và bạn cũng cảm thấy rất là bị làm phiền để đến lúc bạn nói là tớ chơi với bạn đấy, còn nếu không thì cứ đòi là cậu phải chơi với tớ nhé, cậu chơi với tớ đi. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là khi con làm bài ở nhà thì con cũng có cái kiểu là làm đi làm lại cho đến con viết một cái chữ A nó hơi cao lên, thì con phải lấy bút phủ đi bao giờ cho thân đẹp hơn. Như vậy nó dẫn đến cái hệ lụy rất là mất thời gian và cũng gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Thì ông có thể cho biết là cái cách nào để giải quyết cái tình trạng đấy nó hơi cụ thể chút, nhưng mà thực sự nó là vấn đề rất là nhức đầu của gia đình ông. Xin cảm ơn. So I
I want to ask your help for a specific problem for my child. My son with autism, who is now 12 years old, he's quite rigid, so it makes him like a perfection. He will be very annoyed if his classmate said that I don't want to play with you. He will come back and make that boy respond that they will be friends together. Or if he practice handwriting and the letter can come off the line a little bit, come out of the line a little bit, then will become very frustrated and find every way to correct it. So how to deal with his rigidity? You can people with autism become rigid because we are desperately trying to make order and predictability in a very unpredictable world. Tại sao mà người tự kỷ rất là cứng nhắc như vậy? Vì rằng là cái thế giới nó rất là, đối với họ thế giới xung quanh rất là khó đoán, khó lường, và họ sẽ tìm cách làm cho cái thế giới đấy dễ đoán, dễ lường hơn, nên là họ khi mà họ làm việc đấy thì họ sẽ biểu hiện rất là cứng nhắc, không linh hoạt. So there's a couple of things that I would keep in mind. One will be to help the child make the world predictable by having a schedule. And then number two, introducing very small amounts of change or disorder into that person's world. And it may be very, very small according to us, but it may be big for them. Tôi có một vài ý tưởng về cách giải quyết trong đầu. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng là đầu tiên thì phải giúp trẻ làm cho cái thế giới xung quanh trẻ nó dễ lường, nó dễ đoán. Ví dụ như bằng cách là mình có thể làm lịch trình sinh hoạt, và sau đó thì để giúp trẻ bắt đầu vào tốt cứng nhắc, thiếu linh hoạt, mình có thể giới thiệu dần dần rất là nhỏ thôi cái thay đổi, cái biến tấu trong sinh hoạt đó. Và mình lưu ý rằng là đối với mình là cái biến tấu đó rất là nhỏ, không đáng kể, nhưng đối với họ có thể là rất rất là đáng kể. Câu hỏi cuối cùng. Vâng, cho em xin hỏi luôn bằng tiếng Việt để cho các mẹ khác cũng có thể nghe được luôn đấy. Tức là con em thì cũng phát hiện được tự kỷ từ lúc 2 tuổi rồi, và đến bây giờ thì cháu cũng 11 tuổi rồi. Thế thì tuy nhiên ấy, thì em muốn hỏi là vì là các bác sĩ ở của mình ấy, thì thường là hay trước đây thì cháu tăng động rất là nhiều, thế nên đâm ra là các bác sĩ thường là hay sử dụng những cái thuốc ví dụ như Risperdal chẳng hạn để kê và để giảm tăng động. Thì hiện tại là đúng là cháu nó cũng có giảm tăng động đi, thế nhưng mà tuy nhiên em muốn hỏi là có những cái trị liệu gì mà liệu có cần thiết là mình cứ phải sử dụng tất cả các loại thuốc hay không, và tức là ngoài cái việc mà hiện tại bây giờ là cháu nó đi học ở những cái trường chuyên biệt đấy, thì nó có những cái tiến bộ khá là nhiều. Tuy nhiên thì đối với những cái trị liệu bằng thuốc như thế thì liệu nó có sử dụng lâu dài có nguy hiểm của hay không, và hơn nữa là nếu như trong trường hợp như những cha mẹ nào mà muốn tìm kiếm đến những cái đại loại như là ở nước ngoài có thể là có những cái phương pháp mà người ta điều trị ở đấy để mà có thể tốt hơn, là có những cái kỹ thuật và có những cái phương pháp mới hơn đấy, thì cái việc mà đưa các cháu đi ví dụ như chẳng hạn như là qua bên chỗ ví dụ như qua Mỹ chẳng hạn, thì những cái việc đấy thì nó liệu là có cần thiết hay không, hay mình có thể là áp dụng đối với các phương pháp trong nước, và liệu nó có khó khăn nhiều hay không? So I'm a mom of a son who is 11 years old, diagnosed at the age of 2, and now at a special education special center, and he is prescribed some medicine to deal with his behavioral problem, which is Risperdal. So she wants to have your observation on using medicine to deal with behavioral
symptom problems? I think that medicine should be used as a last resort. Tôi nghĩ rằng là nên cái chuyện sử dụng thuốc nên là cái bước cuối cùng thôi. I find that the more intelligent medical professionals also try to use medicine as a last resort, and then only very, very carefully when they do. Ngay cả chính những cái bác sĩ về y tế là những người mà kê thuốc rất là thận trọng và chỉ muốn là kê thuốc như là cái bước cuối cùng ấy, cho trẻ tự kỷ thôi. So her next question is, do you think it's a good idea to bring the child over to America to seek for better services? Well, I know a lot of people who do come to the United States to seek services, and for some children that is very helpful. Cũng là một ý hay. Tôi biết nhiều gia đình cũng làm cái cách đó, và với một số trẻ thì nó rất là có hiệu quả. So is there any difficulty if we send the kids go overseas? Ask that question again. Which means, let's say, like you say, first the method using the treatment by the medicine is not the good way and would be the last option to use for the kids. But normally the doctor here in Vietnam, they will use the treatment with the medicine as the first method to use for the kids who have like active too much. And the second, if let's say that you say that it's a good idea to send the kids overseas for the treatment to research for the new method, then let's say I have a kid and I want to send the kid to the US, then can you advise how should I do and what I should do? Well, there are many different approaches in the United States that I would first research some of those possibilities to see which one is the best for your child. Bạn có thể tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách để tìm hiểu xem là cái cách trị liệu nào thì là tốt cho trẻ của bạn. There are a number of schools and centers that I can recommend based on the needs of the child. Khi mà tôi biết nhu cầu cụ thể của con thì tôi cũng có thể giới thiệu cho chị một số trung tâm của chúng tôi cung cấp dịch vụ. Do you have to provide your email, please? Yes, you can give my email. Maybe I'll give you my email. Can you show it on the screen? Yeah, that's exactly what I'm preparing to do right now, is to show it on my screen. Đối là chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của hôm nay. Cảm ơn các đến và rất là quan tâm đến chủ đề này. Chị có giới thiệu. Như là tinh thần của cái buổi nói chuyện của anh ấy có nói rằng là sẽ làm thế nào để tìm thấy những cái mà khả năng của các bạn này. Bây giờ các bạn có biết để tìm ra cái công việc phù hợp ấy, thì một trong những cái mà hiện giờ ví dụ rất là sinh động về cái chuyện tìm cái khả năng của trẻ với một công việc phù hợp ấy, là bé men chắc là mọi người biết rồi, là khả năng đặc biệt. Mặc dù bạn có khó khăn không nhỉ? Có, nhưng mà khả năng đặc biệt của bạn là vẽ, và vì như thế nên mình vẫn có thể nghĩ đến một cái công việc để giúp cho cuộc sống của bạn nó trọn vẹn với hơn. Ví dụ như là những cái hình vẽ của bạn nên thì hôm nay được tất cả các bạn ở trung tâm Hoa Kỳ là mặc để mọi người hình dung là khi mà cái khả năng đặc biệt của bạn ấy được kết hợp với một nhà thiết kế thời trang thì trông nó như thế nào, đúng không? Email của anh ấy ở trên màn hình. So now you have
website, and you also have my email. Anh có trang web của anh ấy ở trên đó, và email của anh ở đằng dưới. Rất là cảm ơn các bạn đã đến tham dự đông và rất chăm chú. Và đặt rất nhiều câu hỏi. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt anh ấy trong những năm tới. Và đây là chúng mình sẽ cùng chào anh ấy ạ. So Stephen, Yeah. it's time to say goodbye. I'm sorry. Okay. Well, it's been a pleasure talking with all of you, and I look forward to when we can meet face to face in person. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng gặp mặt. Thank you so much for spending the night time with us. Oh, my pleasure. Great meeting you all. And again, I look forward to when we meet face to face. Yeah, definitely. We will find a way to have you here. Oh, that would be great. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Bye bye. Bye-bye.